Now we started, sir. Okay. Okay, Nana. So once again, all of you, good morning to everyone. So next concept is subset. Okay. So next definition is subset. Before that, we were discussing in previous classes classifications of what is the definition of sets, and what are the classifications of sets, and based on problems. Okay. So can I ask some question to somebody? Yes, sir. Yeah. So Divya, what is the singleton set? సో ఒక సెట్లో ఏదైనా కానీ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉన్నా కానీ సింగిల్ టైం సెకండ్ Yeah, very good. If any set contains only one element, that set is called an singleton set. And Gautami, what is null set? లేకుండా ఎలిమెంట్స్ ఉండు పని చెప్పని. Yeah, tell me, Nana. What is an empty set? Set having no Nagesh? Sir, empty set, right? Yeah. Set having no elements. Okay. Are also known as? Null set and Yes. empty set. Yeah, good. Okay. So next is, definition is subset. Okay. Subset, Nana. So subset means if I want to take two sets, one is A, okay? So A equals to 1, 2, 3, and B equals to 2, okay? So see, Nana, if A is a main set, to deriving another set is B, right? So B లో ఉన్న ఎలిమెంట్ A లోనూ ఉంది, right? So that means B is subset A. If every element in of B is an element of A, right? Then this set is called a subset. B has called a subset of A. That is an subset definition, right? So again, one more time, I repeat that definition of subset. Subset. So perfect meaning andulone unnai. Sub means if main set is deriving another set, derived set from main set. So derived set is also known as subset. Okay. So each element of a set B is also element of set A. Such a set, so such a set B is called a subset of set A, subset of set A, and also it can written as B is subset A, Nana. This is a subset. When I am using, sometimes I am using also subset or equals. Okay. So actually B is a subset of A is an, this is the symbolical way. Subset only. So subset are equals to అన్నప్పుడు, for example, A equals to 1, 2, 3, B equals to 1, 2, 3, same set. Okay. So
this B set in every element in B, every element of B is also element of A, right? Is also element of A, right? So that's why B is called, B is a subset of A nano. సో బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ది సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది సేమ్ ఎలిమెంట్స్, ఈక్వల్ సెట్స్, రైట్? సో దట్స్ వై ఐ am using equal. So one is B subset A and B equals to A. So these two conditions will simplified as B is subset or equals to A. Okay. So that is the definition of subset, Nana. So here see some of the examples. So D equals to 1 to 3 natural numbers, right? So D equals to 1, 2, 3, 4 and so on, and E equals to integers. Okay, so clearly D is a each element in set D. So every element in set D is also element of E, E. right? So then D is subset or equals to E. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు E. Okay, so if A and B are two sets such that each element of set A is an element of set B is also, then A is called a subset of B. సో ఇలాగైనా చెప్పొచ్చు, ప్రీవియస్ B is subset or equals to A అన్నప్పుడు then B is called a subset. సో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ A is subset or equals to B అయితే then A is also subset of B, subset of B. Sometimes B is subset or equals to A, so this B is called a subset of A. Okay, so here some of the notations on subset there. So first condition is each subset of itself. Each set is a subset of itself, Nana. So for example, first condition, each set is a subset of itself. దానికదే కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3. సో B ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3. So see, if each set, so if every set A is a set, is a subset is B, లేదంటే B is subset or equals to A కదా, B is a subset నానా, దానికి అదే కూడా మెయిన్ సెట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను B ప్లేస్లో యాక్చువల్లీ B is subset A or B equals to A, both I am using two conditions. నేను B ప్లేస్లో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ B ఈక్వల్స్ టు A, దెన్ A is subset A చేయొచ్చు కదా. B ప్లేస్లో ఏని రీప్లేస్ చేశాను, బికాస్ వై, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ కండిషన్, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ in B. If B set is the same elements of A set, that's why A equals to B condition. So ఇప్పుడు నేను B subset A అంటే నేను B ప్లేస్ లో అగైన్ I am substituting A. Why? Because it's already equal sets. So that's why if every set is a subset of itself, దానికదే కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది ఏకే ఇట్ సెల్ఫ్, దానికి అదే కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది, దానికి అదే కూడా సెట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ మెయిన్ కండిషన్. నెక్స్ట్, సో క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్, null set has a no element, right? So the condition is becoming a subset is automatically satisfied. So therefore null set is a subset of every set. See, so for example A equals to 1, 2, 3. Okay, so n I want to derive
this is the null set. So null set means there is no any element. Okay, so then B is subset A, right? బికాస్ ఆఫ్ ఇందులో ఏమీ లేదంటే జీరో ఎలిమెంట్సే కదా, జీరో ఎలిమెంట్సే కదనా. సో దట్ మీన్స్ 5 null or empty bracket. So this is a null set. If every null set is a subset of A ante that is not equal, only B is subset A ante null set is also a 5 is a subset of A. It is second condition, important one. Every null set is a subset of every set. Next, the third condition is, so this is everybody will understand this condition. If A subset B subset are equals to B and B subset are equals to A, then both sets are equal. Already this condition I explained in previous first condition. See, already I took this example. If A equals to 1 2 3 and B equals to same elements 1 2 3, if when we call B is a subset or equals to A, or A is a subset or equals to B. So here in these two conditions B and A are equal. So B equals to A or A equals to B. Why? Because same number of elements in, so in this set number of elements 3, in this set number of elements is 3, so both are equal, and this elements has a same elements of A. That's called equal sets. Already we studied in previous classes about the definition of equal sets. So then A equals to B. Next, fourth condition is, if A subset are equals to B and A is not equals to B, right, then A is called a proper set, subset, and B is said to be superset of A. See, if A equals to 1 2 3 nana and B equals to 2, okay, actually this what we are observing, these two sets, B is a subset of A, right? B is a subset of A, right? So but it is not equal. That's I can written as here B subset A. So here A is not equals to B condition, then A is called a proper set subset. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ సెకండ్ ఏదైతే మెయిన్ సెట్ ఉంటుందో ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్, ప్రాపర్ సబ్సెట్, అండ్ బి ఈజ్ కాల్డ్ ఏ okay. So sometimes A equals to 2 and B equals to 1 2 3 nana. So in that situation I have written as here A subset B, right? So B is subset A, avuna. So దీన్ని ఇలా రాయొచ్చా, B is the main set. So here B is called a superset, superset of దేనికి A. So I think clear what is the proper subset, what is super subset, difference between these two examples. If A is if B subset is derived from A, then A is called a proper subset. If
B set is if A set is derived from B, then B is called a superset. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ టూ కండిషన్స్ నాన్న, ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్, ఏ మెయిన్ సెట్ నుంచి బి అనే సబ్సెట్ తీసుకున్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ యాజ్ హియర్ బి సబ్సెట్ ఏ, దెన్ దిస్ ఏ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్ if a equals to set 2 and b equals to 1 2 3. So this is the main, that means a subset b, then b B is, is a superset yeah, of A. yeah, b is a super subset of a. మనం ఎలా చదవాలంటే b is a super subset అని చదవాలి. ఇది సబ్సెట్ అని చదివేయచ్చు డైరెక్ట్గా, ఇది సూపర్ సబ్సెట్ రెసిప్రోకల్. ఈ this is the subset symbol. Okay, so this is the subset symbol, subset, and this is the superset, superset symbol. దీన్ని మనం ప్రాపర్ కూడా అనొచ్చు, ప్రాపర్ సబ్సెట్ సింబల్, బికాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ మీన్స్ నో ఈక్వల్ ఎలిమెంట్స్, ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సబ్సెట్. సార్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూడండి సార్, అర్థం ఓకే, సో యా, సో వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ n ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 and r equals to 1 2 3 4 5. Okay, so what is the biggest set in these set. r? So that means n is subset r, right? So r is the biggest set, that means n is called subset of r, right? Yes. N is called subset of r. So there is no equal elements. Okay, why? Because here 5 is no more in n. So here r is called n. So r is called n proper subset. Proper subset. Okay, see, if a is said to be, it's a proper subset of b. One second. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి రెండు డిఫరెన్స్ చూడండి. ఏ అనేది డిరైవ్డ్ సెట్, సో ఆర్ నుంచి ఎన్ అనేది డిరైవ్డ్ సెట్, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎన్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ అన్నాం. సో దెన్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ సెట్ నాన్న. దెన్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ సెట్. Superset, and n is called proper subset. So this is the example. Super అన్నప్పుడు మనం బిగ్గెస్ట్ సెట్ ఈస్ ఆర్, దీన్ని సూపర్ సెట్. ఒకవేళ సో 5 6 ఉండి ఇక్కడ 5 ఉంది, దెన్ n ఈస్, వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్? సూపర్ సెట్ కదా, n అనేది పెద్దది, నేను దీన్ని r ఈజ్ సబ్సెట్ n అని రాస్తాను. బాగా చూడండి, ఇంకా కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు. లెట్స్ ఐ విల్ గివ్ క్లారిటీ. n ఈక్వల్స్ టు 1 2 3, r ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. So here n is subset r. R is called a superset.
superset, and n is called a proper subset. So this is the uh, clear definitions of superset and subset. n అనేది సబ్సెట్ అవుతుంది, ఆర్ అనేది సూపర్ సెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏ బి తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఇస్ సబ్సెట్ బి, ఓకే, అండ్ బి ఇస్ సబ్సెట్ ఏ. టూ కండిషన్స్ తీసుకుంటాను. ఈ కండిషన్లో బి ఈజ్ ఏ సూపర్ సెట్ అవుతుంది అండ్ ఏ ఇజ్ ఏ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ అనేది సూపర్ సెట్ అవుతుంది, బి అనేది ప్రాపర్ సెట్ అవుతుంది. నేను ఈ కండిషన్నే ఏ సబ్సెట్ బిని బి ఈ సబ్సెట్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఇలా రాస్తాను. బీనే కదా పెద్దది, ఇక్కడ చూడండి ఆర్ అనేది కదా. సో ఆర్ ఇస్ ఏ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఎన్. సార్ సార్ మీరు పైన అది ఆర్ని ప్రాపర్ సెట్ అని రాసినారు కదండి సార్. ఇక్కడ ఇక్కడ సూపర్ సెట్. So n is a proper subset of R, but R is a superset of n. Yes, sir. So four conditions. ఇప్పుడు చూద్దాం. Example, if x such that x is a prime number less than 5. So x is a prime number less than 5 అన్నప్పుడు and b is a y is an even prime. Okay, so 1.8, if a is a x such that x is a prime number less than 5. So what are the prime numbers in less than 5? I think 3, 2, sir. yeah. One. And next set is b. So y such that y is an even prime number. 2, sir. 2 only, sir. So b equals to set 2. I think now a equals to 2 comma 3 is set 2. Then b is a proper subset of a. Is it right? Yeah, sir. Yeah. So A b is super subset. a proper subset. b అనేది దీనికి ప్రాపర్ సబ్సెట్ గా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అండ్ a is a super subset of b. This is called proper subset of దేనికి a అనే సెట్ కి, and this is an super set of b. Super set of b. So you know difference between these two words? Super set, not super subset. It's a super set. This is a subset. Okay, I think this is an everybody will understand. So try this. If a equals to 1 2 3 4 and b. సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. వినిపిస్తుంది సార్. What nana? మా ప్రాబ్లం సార్. My voice is clearable. కానీ చిన్నగా వినిపిస్తుంది సార్. Okay, I think it's your laptop default. Yes, sir. So next 1.9.
if A equals to set 1 2 3 4 and B equals to 2 3 4 5, is A subset are equals to B or B subset are equals to A? Check this condition. Because B of, subset. yeah, it is not equal. Why? Because here uh, in B set 1 is no element, that's why is not equal. Then you have to check or A subset or B or B subset or A. Next one. B subset. uh, I don't know. Will you solve 1.8 example? Next concept is number of subsets of a set. Clear? So see Nana, this concept is 1 2 3. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ సెట్. ఇందులో మనం ఎన్ని సబ్సెట్స్గా రాయొచ్చు అంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెట్ 1. అంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఒక్కొక్క సెట్లుగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ సెట్ 1 2 రాయొచ్చు, నెక్స్ట్ 2 3 రాయొచ్చు, నెక్స్ట్ 1 3 రాయొచ్చు. సో 1 2 3 4 5 6. నెక్స్ట్ నల్ సెట్. 1 2 3 రాయొచ్చు. సో 7. ఓకే, సో చూడండి, ప్రీవియస్ కండిషన్స్ నుంచే నేను నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ సెట్, దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. ఈ సెట్ నుంచి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ వీ ఫార్మ్డ్ హియర్ అనేది కాన్సెప్ట్. సో Sir, we will form that 8 subsets వస్తాయి. వెయిట్ సో నల్ సెట్ రాదు సార్. wait. So A equals to 1 2 3, right? So every individual element ni nenu subset ga rasan. What is subset? If every element of in B is a element of A. Yeah, so this is an every element on B set is an element of A. Yeah, so set 1 is the subset of A, 2 is also subset of A, 3 is also subset of A, and 1 2 is also subset of A. So ila 2 3 1 3 1 2 3 is also subset of A, because of, see, already I explained two conditions. See, so this is the condition. If every set is a subset of itself, so దానికి అదే కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ 7. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ నల్ సెట్. Null set is a subset of every set on Earth. So null set is a pi or this one. So total 8 ochaya. So total 8 sets. Next to A equals to 1, A equals to 1 2 తీసుకుంటాను. Set 1, set 2 and set 1 2 and 5. Total 4 elements. ఓకే, సో ఇక్కడేమో 2 తీసుకున్నప్పుడు 2 స్క్వేర్ వచ్చింది, ఇక్కడ 3 తీసుకున్నప్పుడు 8 వచ్చాయి, అంటే 2 క్యూబ్ 8. ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది చూడండి. సో మనకి 8 వచ్చాయి, ఇక్కడ 4 వచ్చాయి. సో దట్స్ వై హియర్ if A is a set with n of A equals to P, అంటే n of A equals to P అంటే అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ n అయినా ఉండొచ్చు. then the number of subsets of A equals to 2 power P, right? and number of proper subsets కూడా ఇచ్చాడు నాన్న. and number of proper subsets of A equals to 2 power P minus 1. చూడండి, for example, one more example I will consider here. A equals to 1 2 3 4 5 6 7 and 8 elements. Okay, so this is the main set.
and I forming here a number of subsets, only number of subsets. So number of subsets means this is right, this is the condition, number of subsets. B subset are equals to A kada, అంటే B అనేది ఎలా ఉంటుంది, 1 నెక్స్ట్ 2 నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ 4 నెక్స్ట్ 5 and next 6 7 8. So next 1 2, next 2 3, next 3 4. So ఇలా and so on, whole entire set ఒకసారి వస్తుంది 4 5 6 7 8 and included 5, right? So ఇప్పుడు దీనికి ఎలా జరుగుతుంది అంటే number of subsets are number of subsets equals to 2 power p. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ మాత్రమే 2 power p. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 power 8, 2 power 8. సో దీన్ని 2 power 4 into 2 power 4 గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో 16 into 16. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఇస్ దిస్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్, ఇక్కడ ప్రాపర్ కి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే సబ్సెట్స్ అన్నప్పుడు ఈక్వల్ గా సేమ్ సెట్సే నీకు ఈక్వల్ వస్తాయి, సేమ్ సెట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. సో ప్రాపర్ సెట్ అన్నప్పుడు దేర్ ఇస్ నో ఈక్వల్ కండిషన్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్, ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ ఈక్వల్స్ టు, యాక్చువల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ కి ఫార్ములా ఏమి 2 power p కదా. ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ అన్నప్పుడు 2 power p minus 1. because of why, because I subtracted here. Why Nana? What is the reason minus 1? Null set, sir. No, null set it is also included here in proper. So proper set లో ఇక్కడ ఒక మనము ఈ సెట్ ను కూడా తీసుకున్నాం చూడండి. హోల్ ఎంటైర్ సెట్ మొత్తం ఒకటి వస్తుందా దీంట్లో, ఈ ఎంటైర్ సెట్ మాత్రం ఇందులో ఇంక్లూడ్ కాదు, అందువలనే నేను -1 తీసుకున్నాను. empty set is also included here, but every main set is a subset. Already we solved one condition. Every subset, every set is a subset అనేది కూడా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ప్రాపర్ లోకి వచ్చే కొద్ది every set is not a subset. Why? because it is a proper. Proper means there is no equal subsets, there is no sets, equal sets. So that is the reason. Okay, next, intervals as a subsets of real numbers. So real numbers ki see, so here 4 types of intervals are there. So there are so many different, but 2 types are intervals. One is open intervals, another one is closed interval. Okay, so here I want to take one real line, this is an A and this is an B. So I want to close it. What is the open interval definition here? So R equals to from. సో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నావో ఆ 2 పాయింట్స్ లోపల ఉన్న ఏరియానే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ గా తీసుకుంటాం. అంటే A is less than B, X is less than B. This is the open interval. Open interval. So it is denoted by open interval. And closed interval అంటే, సో రియల్ లైన్ లో ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు one is A and another one is B, including this is also this area A B రెండు యాడ్ అవుతాయి. బట్ ఇన్ A in open interval లో it not included, it is a less, దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు
ఇంక్లూడింగ్ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు. r ఈక్వల్స్ టు a is less than or equals to x is less than or equals to b. So this is closed interval అంటే closing part. So and it is also represented as closed interval a to b. Next, open closed interval అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ లైన్ ఈజ్ ఏ బి. నేను దీనికి ఒక ఓపెన్ పెడతాను అండ్ ఇక్కడ ఒక క్లోజ్ పెడతాను. సో దట్ మీన్స్ ది ఎంటైర్ సెట్ ఈస్ a is less than x is less than or equals to b, and this is an open interval a comma closed interval b. చూడండి, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి నాన్న. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టేక్ 1 2. సో 1 2 ఓకేనా. నేను ఒక సెట్ తీసుకున్నాను. r ఈక్వల్స్ టు నాకు x వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయంటే x ఈక్వల్స్ టు 1.1 నుంచి 1.9 వరకు వచ్చింది. ఓకే, x values x equals to 1.1 comma 1.2 and so on 1.9. సో ఇలాంటి సెట్ని నేను క్లోజ్డ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాస్తాను అన్న. అంటే ఎలా అంటే r ఈక్వల్స్ టు a, దిస్ ఇస్ a and దిస్ ఇస్ b. సో 1 is less than x is less than 2. సో దీన్ని ఐ కెన్ రిటర్న్ హ్యాస్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2. అంటే చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూస్ నీకు 1.1 వచ్చింది, 1.2 వచ్చింది, అప్ టు 1.9 వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. సో 1 is less than x is less than 2. Here not I not mentioned equal condition, only less, దానికన్నా తక్కువ వచ్చాయి. ఓకే, అండ్ సేమ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2. So a b, here same x values నాకు x equals to 1 1.1 1.2 and so on 1.9 comma 2 కూడా వచ్చింది x values. అప్పుడు that interval is equals to a is less than or equals to x is less than or equals to b, right? So this set is in terms of closed interval a to b. Why? Because x values lies between 1 and 2, 1 equal and 2 equal, and lies in between 1 to 2. That's what I have to written here. X belongs to closed interval 1 comma 2. X values ఎలా ఉంటుంది అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ అన్నప్పుడు 1 కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది and 2 is also equal to x. Okay, so this is same example. నాకు ఒకవేళ here is 1 and here is 2. So x values I will solve. I got any x values 1.1 to 1.2 comma 1.3 and so on 2. Here not x equals to 1, its x values it will start 1.1 to 2 is equals to 2. Then x ranges open interval 1 comma 1 to 1 closed open interval 1 comma 2 closed interval. Why? Because 2 is equal. So 2 వచ్చింది, 2 వరకు ఉంది, బట్ ఇక్కడ 1 లోపల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. It is an open. X value is not equal 1, it's a less. So this is called open closed interval. Open closed interval. And the next one, next concept is closed open interval. So it means that when I am taking number line lies between to 1 to 2,
So this is an A, this is an B. So I got x values 1, 1.1, comma 1.2, and so on 1.9 up to 1.9. It's not included 2. Okay, then ante it means that it will start, x values will start x equals to 1 onwards. ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, బట్ it end with 1.9. It's not ends 2, right? So then x belongs to closed interval 1 comma open interval 2. So 2 mean open interval means it's not included range edges, it's not included boundaries. Closed interval means it's included boundaries also. ఓకే, సో ఇది ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఎడ్జ్ వరకు ఇట్స్ నాట్ బాటమ్ బిఫోర్ లైన్స్ వరకు మనం తీసుకునేది ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు ఎంటైర్ సర్ఫేస్ ఇంక్లూడెడ్ ఎండింగ్ పార్ట్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ అన్ హోల్ ఎంటైర్ క్లోజ్డ్. ఓకే, next nana power set. So see, if A equals to set AB, power set means the set of all subsets in the given set. Okay, power set means if A equals to 1 2, then set 1, set 2, set 1 2 and 5. So these 4 are subsets, right? If all subsets of A in the given set, okay, so this is in B. So B is subset A, nana. B subset are equals to A. Then the entire set, ante B equals to set of set 1, set 2, set of 1 2 and 5. This set B is called a power set. Power set, nana. B is called a power set of A. Clear? So and it is denoted by P of A. లేదు ఈ B నే నేను P of A కూడా రాసుకుంటాను. B అనే సెట్ సబ్సెట్ నే P of A కి రాస్తాను. సరే P of A is equal to 5 కదా సార్ ఇప్పుడు? P of A equals to 4 elements. ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాస్తాను చూడండి. If A equals to xy are elements in A, then power set of A equals to, so another one subset, and y is another subset, and x comma y is another subset, and empty set is also subset. So this P of A, this set is called a power set. It means that all subsets, this is an all subsets of given set. That is the power set. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తుంది కదా? Yeah. Like a this condition, n of A equals to P, then A equals to 2 power P, number of subsets of a given set. అంతే. So write the power set of each following set. So దీని నుంచి మనం పవర్ సెట్ రాయాలి. ఓకే, సో ఏ కండిషన్ A equals to set if A equals to x such that x belongs to R and x square plus 7 equals to 0. ఓకే, సో దీనికి మనం పవర్ సెట్ రాయాలి నాన్న. వాట్ ఈస్ దిస్
uh, it is a quadratic equation, right? X square plus 7 equals to 0. X square equals to minus 7. X equals to plus or minus root minus 7. So that means x equals to minus root 7 and root 7. This is the roots. ఇది సబ్సెట్స్ అవుతాయా దీనికి? Why this is not a subset? Why? Because this is an irrational numbers. But here x values, what are the x values? It is a real numbers. So this is not a subset. Only 5 is a subset of the A set. Only power set is an 1. So power set is an only P of A equals to 5. And see, 1 less than or equals to y less than or equals to 3. Okay, so b equals to y such that y belongs to natural numbers, and 1 less than or equals to y less than or equals to 3. So see nana, y lies between 1 to 3. అంటే నెంబర్ లైన్ లో y వాల్యూస్ ఎలా ఉంటుందంటే 1 కి 3. y values lies between 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది up to 3 వరకు. So y equals to 1, 1.1 and so on to 2.1 and up to 3. So ఇప్పుడు దీనికి y equals to set of 1, 2, 3. ఓకే, దీనికి పవర్ సెట్స్ అన్నప్పుడు 2 power 3. హౌ మచ్ ఎలిమెంట్స్? సో 8. సో 8 ఎలిమెంట్స్ పవర్ సెట్ లో ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ సో ప్రోగ్రెస్ 1.2 చూద్దాం. if a equals ఆల్రెడీ 5 minutes ఉన్నాయి. yeah. సో ఇది చూడండి, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ వన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫోర్త్ వన్. ఇది మీరు 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇది చూడండి, వన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. ఇన్సర్ట్ ది అప్రోప్రియేట్ సింబల్. సో 5 ఈజ్ అన్ ఏకి 5 అనేది ఏమవుతుంది? ఎంటీ సబ్సెట్ అవుతుందా, సూపర్ సెట్ అవుతుందా అనేది మీరు రాయాలి. సో 239 ఇది సబ్సెట్ అవుతుందా, డస్ నాట్ సబ్సెట్ అవుతుందా అనేది మీరు రాయాలి. డస్ నాట్ సబ్సెట్ అంటే ఇలా రాసి ఇలా రాస్తా. సో 3 అనేది అందులో ఉందా లేదా, 3 అనేది సబ్సెట్ అవుతుందా లేదా, 10 అనేది సబ్సెట్ అవుతుందా లేదా. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ. సో పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పవర్ సెట్. ఇందాక నేను XY తీసుకున్నాను కదా, అలాగనే పవర్ సెట్. నెక్స్ట్, లెట్ A ఈక్వల్స్ టు empty set 1 2 1 2 3 1 2. Which of the following true or false? This is true. Yeah, this is true. 5 belongs to A and set of 1 2 subset A. So both are true. True none. Next, which of the following statements are true or false? So set of all boys, ఆ సెట్ లో ఆల్ బాయ్స్ ఉన్నారు. ఇట్స్ కంటైనెడ్ ఇన్ ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ బాయ్స్ కమా ఇట్స్ కంటైనెడ్ ఇన్ ది సెట్. ఇది ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఏ అనే సెట్ బాయ్స్ మొత్తం తీసుకున్నాను. ఈ సెట్ నుంచి ఇట్స్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. బి అనే సెట్ లో ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఐ మీన్ దట్ this is the B and A set lo all students. So B subset A అది ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా మీరు చెక్ చేయాలి. సో ఆల్ రెక్టాంగిల్స్. సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్టాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు క్వాడ్రిలేటరల్స్. రెక్టాంగిల్స్ అన్నప్పుడు వాటి యొక్క డయాగోనల్స్ ఈక్వల్. ఇన్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ లో సమ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ ఆర్ నాట్, diagonals are not equal. So this is not in true. సో ఇది ఒకసారి చూడండి. ఎలిప్స్, సర్కిల్స్ నుంచి ఎలిప్సెస్, నేను ఇది మీకు చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెన్ డయాగ్రామ్, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ చెప్తాను. కాంప్లిమెంట్స్,
Venn diagram, different subsets, adding universal set, ఇవన్నీ next class. So today 2 to 3. What is your classes by at time? కెమిస్ట్రీ Chemistry we have, sir. Chemistry, Chemistry we have, sir. Up to 3:30, sir. 3:30. 3:30. Okay. 3:30, sir. So I think today if possible, Okay, sir. I